Hello guys, welcome back to Hearts of Iron 4. Playing with Germany, Black IC. Let's go on with the game. So we are in the year 1971 in September. This is the situation right now. Axis controls the whole Asia and the whole Africa. And lately, it seems that the state of Japan have invaded Australia, and pretty simple like that way, Australia is pure and simple about to collapse. Sydney is their capital right here. That's going to very soon be taken by this Portuguese troops. Now, the state of Japan is having only 23 divisions. Not sure why, but this is the truth. This is what's happening right now. And like I said, so they're gonna collapse. Now, the United Kingdom, this is what's left of it. They still have their capital in Makassar. And in the meantime, the Russian forces, which are controlling this region here, will complete the conquest of Brunei, to say the least. What the Russians are having is 121 division, which is really a lot. Also supporting the Japanese. So there is a great relationship between our allies, and our invasions and our expansion pure and simply continues. Now it seems that, like I said, that the Australians were gonna fall. Philippines already capitulated. This is great news. Let's see. Although, oh yes, the Russian Empire now controls this territory. And actually the Philippines are still controlling a very small territory right here. There's United Kingdom right here. But it doesn't matter. Now the Russians are controlling here. And the Japanese? Yeah, the Japanese are controlling the rest of the Philippines, which is awesome. There you see the Chinese Empire right here, which is pretty big. And I think, let's see how many divisions they tell us. Last time they have like 60 and some, 68, yeah, they have a bit more. Let's see how many, it's maybe 26 less, and 27 the Portuguese. I'm not sure where are all those divisions. Perhaps they have not, because the Allies are still having some huge fleets here. They are still sending here in the north. Such as here, for example, this American ship. Thank God to the Swedish forces. So we have 2 free emeralds here at disposal to send about. Let's see where exactly shall we send them. It seems that, for example, here it seems that we have no fleet at all. Now let's send it right here, for example. Oh yes, that was an incredible battle, because the Americans are still patrolling with this huge fleet here, and we're simply losing, as you can see, almost all of our fleet. We have a lot of offers from our allied state. Let's just accept them, and why not? Gonna have more materials. Why not having it? Let's see, for example, how many planes do we have? 10,000 naval bombers, 15,000 carrier casks. Then we could simply deploy a lot of them. These are some Russian. MiG-3, 28,000. Messerschmitt 262, because we're also producing a lot. BF-109, light tractor tanks, whatever. Right. So can send a huge fleet here. Already send one here. Let's send right there. Oh yes, we're having here 3 fleets that are being repaired, so I'm not gonna, just gonna let them repair. Yeah, what do you have here? Very small fleet. Let's just deny this, because this really seems to be big.
And then very soon let's send it battle. Let's increase the speed a little bit of the game. And as far as I know, the Turks have also had a nice fleet there. I wonder, where did they send it? What happened to it? I guess send another fleet right there. You could also unite this one and make it far bigger. Here we're just gonna let it the way it is. We have 7. Let's unite this and make it bigger. Soon we're gonna have really an incredible, huge fleet. Actually, let's send this guy. Just unite this one, make it bigger. We're having a very small fleet here, but that's okay. Yeah, here are also 2 fleets, so let's make it bigger. We're just gonna leave this on. Well, that's it. Now let's see what our troops are actually, because actually last time we have invaded here. Let's see if we can, for example, be able to take. Oh, it seems that we will be able. Oh, we have air superiority. That's incredible. Well done. We've captured a port. Now Venezuela is controlling this location here. I don't think the Americans will be able to re-invade here or something. And I'm also thinking that we could actually theoretically attack and advance even farther, although we're gonna lose another manpower and a big amount of manpower. Frankly, I don't really care. I mean, the most important thing is that we're gonna resist here. But Americans are counterattacking here, this SS division, which is doing a great job. It has 25,000 men. This is incredible. Now, let's deploy some more airplanes if we can here. No, we can't. But we will can right here. We're still having air support. The Americans seem to have even more divisions. In the meantime, let's simply deploy more airplanes, such as these light bombers. And this is gonna cost us a lot of. Now, how am I gonna get out of this? Right. We should really have a huge air support. Yes, actually we have a great support and we are advancing along the front. Soon we will enter Colombia, and I think that Colombia will surrender as far as I know. Let's see what our other troops are doing, led by General Guderian. It seems that we are guarding pretty well here at territory. In fact, I have an idea. This is to try to take care of this island here. Just so that the Americans would not invade it. Is this territory right here? This is a coastal territory. I just want to defend it well. Anyway, a lot of panzer divisions that we have. And this SS infantry motorized with 17,000 men.
off-road car. Oh yes, Caracas has been liberated. Now very soon the Venezuelans will be on their own. They also have a fleet, they have a few factories, and gonna do it better. What are we attacking here? A Colombian army. Let's see how many troops the Americans have. First of all, this guy's 29. Oh, 129 already. Oh yes, just I thought. And they still have limited conscription. This guy is scrapping the barrel of 32 divisions. So it's gonna become soon harder and harder for us to invade the USA. But doesn't matter, we're still gonna do it. I understand there's a lot of heavy fighters. I mean, let's accept it, I mean, why not? And we'll keep advancing here. We have no resistance. Soon, we're gonna take Colombia, then we're gonna take Peru. These guys, we can also take Ecuador, but not Brazil, not yet. We can also take Colombia, which is supporting... No, this is Bolivia and Chile as well. We're gonna take the whole South America, then we're gonna release Paraguay. I'm gonna take the whole South America, and then we're gonna try to invade USA. It was a huge battle here, and the Americans are the one who have advantage in this battle. Unbelievable. Now we have a fleet here that is completely untouched. Oh, wow. Another of our fleet has been completely destroyed. 18 Canadian. Oh. Oh man. Another huge battle with Americans that... Take a look at them. The Portuguese have lost their entire fleet and the Americans have lost only one destroyer. This is completely fucked up. I really have to do something about it. Let's start with bring up some naval bombers here. Gonna see where we can find this. Maybe some MiG interceptors, MiG 3 interceptors, but I just have the feeling that they are too poor. I'm just gonna bring these interceptors. Focke-Wulf TA. Let's bring like 400 of them. Let's send them right here. Oh, we are already having a lot. And we're just gonna leave them. This is a great Colombian airport in Caracas that we should use. Since the Iraqians and Paraguay have also brought some troops here. Now it's going great and we have no resistance. So we're gonna take Bogota and then we're gonna advance towards Peru. We're gonna take all this territory. This one here is already being defended and I'm gonna have to bring another army here. So let's don't waste time and let's bring it. The problem is that this territory here is not defended well at all. This is a little bit dangerous. Not sure I want to risk this. I don't want to risk... Oh, actually, wait a minute, we have a fleet here. Actually, let's bring these guys here. And let's guard the northern territory, although this is already being guarded. No, not yet, just later. And we have a nuclear bomb here, dropped by perhaps the Americans or something. They were the Americans.
And we're having more and more interceptors here in the Caribbean Sea, which will bring us some kind of, I think, supremacy. Actually, wait a minute. So they have 91 fighters and a lot of bombers. That's why we need a lot of interceptors. In fact, let's bring up even more interceptors. Let's bring up... Okay, the Portuguese are still sending their troops. This is very good. Right, let's send another fleet here. Question is only where to send it. Doesn't really matter, let's just send it. This was the fall. That was the fall of the Australians. Oh yes, Canberra is next. Sydney has fallen. This guy is a Belgian general that is destroying the remaining Australian army. And you see, we still have outdated equipment. Factory output here, let's increase it. So let's see what we're doing here. We have a lot of infrastructure right now. We have so many civilian factories. It's great. Oh boy, now the Australians are starting to lose their fleet here very soon. Let's just deploy some airplanes also here, some bombers or some interceptors perhaps. Some fighters, I guess. It's gonna be a lot, but I don't care, let's just do it. So we don't have huge air superiority here, although it's not need to do that, but let's just do it, doesn't matter. Right, so Canberra is also gonna fall. In fact, it has fallen. Oh, Melbourne is that captured, doesn't matter. This is gonna fall as well. No, actually the Japanese are trying to invade the United States somewhere. In fact, we should try to invade it too, perhaps from the east or from the west. Doesn't really matter. It should be really, really easy. Aber es wird in wenigen Wochen im Süden bereits sich der Winter brechen und es wird dann der Frühling weiter nach dem Norden ziehen, das Eis wird schmelzen und es wird eine Stunde kommen, wo der Boden wieder hart und fest wird, wo der deutsche Musketier seinem Gerät auf ihn manövrieren kann. Oh yes, these are the clouds. Oh, there are a lot of Hungarian divisions finally. The Colombian divisions finally. Let's see how many divisions they have. 70. But they are also getting a lot of divisions from the Americans. There are some nuclear bombs here. This is insane. This is just insane. Oh man, I think just about to lose this division. Look at it. It's not gonna move nuclear, and you see that it will not move nuclear. But does it have small arms factory? Wir alle aber glauben nicht, dass diese Versuche identisch sind mit dem Willen der Millionen amerikanischer Bürger, die trotz einer gegenteiligen, gigantischen kapitalistischen Presse, Rundfunk und Filmpropaganda nicht daran zweifeln können, dass an all diesen Behauptungen... We're still advancing here. So let's increase the defended territory. In fact, no. In fact, no, because we don't have any other port. So we should just defend the ports. What do we have here? Panzer Division 1940. And as you can see, we're just about to reach Bogota.
Panzer Division 94, where we have 20,000 men. Weiß ich aus eigener The Erfahrung, Panzer dass die 432. gestellten Aufgaben so groß sind, dass sie fast über das Vermögen der Einsicht und der Tatkraft eines einzelnen Mannes hinausragen. This division is almost destroyed. This Alle one meine Mitarbeiter nur has a versichern, Belgianisch dass wir division. unsere Lebensaufgabe ausschließlich in der Pflege und Erhaltung unseres Volkes und Reiches sehen. Beide auf eine They have a lot of interceptors here, which is good. It is very important, but we're still losing some of our fleets. Somehow 4 divisions are suddenly here. Gonna be, of course, soon destroyed. Für die meisten bedeuten sie Sinn und Inhalt des ganzen Daseins. Whatever, just cannot Wir help it. wissen, wir wissen, dass Größeres unserem Volk und damit unserem eigenen Leben nicht mehr beschieden sein kann. Ohne Blutopfer Oh, it seems that ist es uns gelungen, das the große Reich des Australians are deutschen still having a Volkes fleet endlich active aufzurichten. there. Fast 2000 Jahre dauerte dieser Prozess, bis aus verstreuten Stämmen ein Volk, aus unzähligen Ländern und Staaten ein Reich wurde. All Australia Darf dieser Werdegang is falling or der will deutschen fall. Nation im Wesentlichen als beendet gelten. Damit aber umschließt das Großdeutsche Reich den ganzen 1000-jährigen Lebenskampf unseres Volkes, wo wie in ihm alle Ströme des deutschen Blutes münden, so einen sich in ihm alle vergangenen Traditionen, ihre Symbole und Standarten, vor allem aber alle die großen Männer, auf die deutsche Menschen einen Grund hatten, stolz zu sein. Denn in welchen Belagen sie auch zu ihren Zeiten standen, die kühnen Herzoge und große Könige, die Feldherren und gewaltigen Kaiser und um sie die erleuchteten Geister und Heroen der Vergangenheit, die alle waren nur die Werkzeuge der Vorsehung im Entstehungsprozess einer Nation. Wenn wir sie in diesem großen Reich in dankbarer Ehrfurcht umfangen, erschließt uns der herrliche Reichtum deutscher Geschichte. Danken wir Gott dem Allmächtigen, dass er unsere Generation und uns gesegnet hat, diese Zeit und diese Stunde zu erleben. I'm thinking of making up a huge fleet from all these fleets here. It's gonna make it. We're gonna have this Emerald scale 3. And he's gonna really have a lot of fleets. In fact, I could split it into destroyers and submarines. Like that's gonna be better. Now, this is gonna be a big fleet. Actually, it doesn't seem to be that big, but it's still gonna be great. So listen, this guy is Summer. Als Führer der stärksten Partei vor 12 Jahren, der verewigte Reichspräsident von Hindenburg, mit der Kanzlerschaft betraute, im Inneren vor der gleichen Situation wie heute in weltpolitischer Hinsicht nach außen. Let's send him out of there. Der durch den Versailler Vertrag planmäßig eingeleitete und fortgeführte Prozess der wirtschaftlichen Zerstörung und Vernichtung There must be a der bug here that Demokratischen this Republik fleet of ours is not being destroyed because dauerhaft gewordenen Whatever. Erscheinung von fast 7 Millionen Erwerbslosen, yeah, so you see that we are still advancing here. einem zerstörten Oh, they are still fucking up and all my divisions are in und there. einer dementsprechend auch zum Erliegen gekommenen Handelswirtschaft. Die deutschen Häfen waren nur noch All my Schiffswege. fucking divisions are in here and they are Die finanzielle Lage des Reiches keep dropping this nuclear bomb there. Augenblick zum Zusammenbruch nicht nur des Staates, sondern auch der Länder und der Gemeinden zu führen. Das Entscheidende aber war Folgendes. Hinter dieser wirtschaftlichen, methodischen Zerstörung Deutschlands stand das Gespenst des asiatischen Bolschewismus, damals genauso wie heute. Und so wie jetzt im Großen war in den Jahren vor der Machtübernahme im Kleinen, Inneren die bürgerliche Oh, they are Welt moving. völlig unfähig, Are they actually dieser moving? Entwicklung einen wirksamen Widerstand entgegenzusetzen. Man hatte auch nach dem Zusammenbruch des Jahres 1918 immer noch nicht erkannt,
dass eine alte Welt im Vergehen und eine neue im Werden ist. Dass es sich nicht darum handeln kann, das, was sich als morsch und Oh yes, it was just about time. mit allen Mitteln zu stützen, So the Japanese have captured. sondern dass es notwendig ist, They have only 18 divisions left. Eine überlebte Gesellschaftsordnung war zerbrochen. Und jeder Versuch, sie aufrechtzuerhalten, musste vergeblich sein. Es war also nicht anders wie heute im Großen, da ebenfalls die bürgerlichen Staaten der Vernichtung geweiht sind und nur klar ausgerichtete, weltanschaulich gefestigte Oh, what? Volksgemeinschaften The Russians are suddenly having seit 198 vielen Jahrhunderten divisions, schwerste Krise Europas zu überdauern. and they still have limited conscription. Oh, this is incredible. In fact, I'm gonna take some divisions from them because they just have too many. I mean, what are they doing with that many divisions? I don't understand. In diesen 6 Jahren ist So yeah, let's get some Ungeheures divisions from them. und noch Größeres geplant worden. You could take 138 So divisions, vieles und so Gewaltiges, but I'm just gonna take das ist aber 10 erst of them. recht dem Neid unserer demokratischen, nicht I'm not sure what type of divisions these are, but Das Entscheidende take a aber look how war, many of them are. dass es in diesen 6 Jahren gelang, That means that we could übermenschliche theoretically Anstrengungen build up an incredible den deutschen Volkskörper army. Now they have 188. This is still a lot. Whatever. Now let's see. Let's focus on something else. First of all, I want to increase our manpower a lot. There's so much. We take it 29,300. grauenhafte Schicksal, das sich heute im Osten abspielt. Und das in Dorf We should und create Mark, less dem Land in den divisions, Städten, die Menschen such zu as vielen Hunderttausenden ausrottet, wird mit äußersten Anstrengungen von uns these am two. I Ende want them out. trotz aller Rückschläge und harten Prüfungen abgewehrt Don't really und need to gemeistert create werden. that many of them. Wenn das aber überhaupt möglich ist, dann nur, weil sie And I'm gonna keep upgrading them, but I'm gonna wait and I'm gonna get like 1,000,000. Then that's what I'm gonna do. heute noch ein Deutschland des Versailler Vertrages und Europa wäre schon längst von der innerasiatischen Sturmflut weggefegt worden. Mit jenen nie aussterbenden Strohköpfen braucht man sich dabei kaum auseinanderzusetzen, die der Meinung sind, ein wehrloses Deutschland. We could make an upgrade with our airplanes, but we're not gonna do it just yet. Just gonna wait. Oh, they have brought 3 troops. Als alle Naturgesetze auf den Kopf stellen. Wann wird die wehrlose Gans vom Fuchs deswegen nicht gefressen, weil sie infolge ihrer Konstitution aggressive Absichten nicht Oh haben my kann? god. This division is gonna be destroyed. 3 of them. Weil die Schafe keine Rüstung besitzen. Das ist, wie Although, gesagt, so I wonder... bürgerliche Schafe gibt, Wait a minute, die let's send a lot of interceptors here. wie notwendig es war, ein Zeitalter zu beseitigen, das in seiner Erziehung solche Erscheinungen zu züchten und zu halten vermochte. Ja, ihnen sogar This politischen area. Einfluss einräumte. This is a huge deployment, but we can... Längst, ehe der Nationalsozialismus zur Macht gekommen war, tobte bereits der unerbittliche Kampf gegen diesen jüdisch-asiatischen Bolschewismus. Wenn er nicht schon im Jahr 1919, 20 Yeah, they have- rannte, They have some bombers here, indeed. weil er damals selbst noch zu So schwach that means I und should wenig gerüstet deploy. war. Sein Versuch, Polen Actually, zu the beseitigen, problem is that I wurde can't. nicht aufgegeben aus Mitleid mit dem damaligen Polen, sondern nur infolge der verlorenen Schlacht vor Warschau. Seine Absicht, Ungarn zu vernichten, ist nicht unterblieben, weil man sich eines No, I anderen just besann, can't because we sondern weil die don't have bolschewistische any... Gewalt militärisch nicht aufrechterhalten werden konnte. Oh yes, 1 division is out. Deutschland zu zertrümmern. This is a stupid bulk Und here. ebenfalls nicht aufgegeben, weil man etwa den Erfolg nicht mehr wünschte, sondern weil es nicht gelang, den Rest der natürlichen Widerstandskraft unseres Volkes zu beseitigen. Sofort begann das Judentum aber nunmehr mit der planmäßigen inneren Zersetzung unseres Volkes. Und es hatte dabei die besten Bundesgenossen in jenen verbohrten Bürgern, die nicht erkennen wollten, dass das Wait a minute. Zeitalter einer bürgerlichen Welt eben beendet Oh, yes. ist und niemals wiederkehren wird. We're gonna have to Die wait. Epoche des zügellosen wirtschaftlichen Liberalismus überlebt hat und nur zum eigenen Zusammenbruch führen kann. Dass man aber vor allem die großen Aufgaben der Zeit nur zu meistern vermag, unter einer autoritär zusammengefassten Kraft der Nation, ausgehend von dem Gesetz der gleichen Rechte aller und daraus folgend erst der gleichen Pflichten. Genauso wie umgekehrt die Erfüllung dieser gleichen Pflichten auch zwangsläufig zu gleichen Rechten führen muss.
so hat der Nationalsozialismus inmitten einer gigantischen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aufbautätigkeit, vor allem auch erziehungsmäßig, dem deutschen Volk jene Rüstung gegeben, New Canadian überhaupt fleet. erst in militärische Werte umgesetzt werden konnte. Die Widerstandskraft unserer Nation ist seit dem 30. Januar 1933 so ungeheuer gewachsen, dass sie nicht mehr vergleichbar ist mit der früheren Zeit. Die Aufrechterhaltung dieser inneren Widerstandskraft aber ist zugleich das sicherste Oh, we will take Bogota. Sieg. Wenn Europa It's gonna be heute von einer great. schweren Krankheit ergriffen ist, There's another division dann here. werden die davon betroffenen Staaten sie entweder unter Aufbietung ihrer ganzen und äußersten Widerstandskraft überwinden oder an ihr zugrunde gehen. Russian division will be fine. Auch der Genesende und damit Überlebende What do we have here? 15,000 men with T-Series light tank, T-70 light tank, auf das Äußerste. stout pack from Russia, anti-tank from Sweden as well. Unabänderlicher Wille, in diesem Kampf der Errettung unseres Volkes vor dem grauenhaftesten Schicksal aller Zeiten Extra equipment, vor nichts zurückzuschrecken und assault rifle AK-47, gebotener Haltung unserer Nation zu gehorchen. 44 field uniforms A from Russia, and 35 Wenn wir seine uniforms. Existenz verteidigen, verteidigen wir sein Werk. Diese Verteidigung mit namenlosem Unglück, Leid und Schmerzen Tank sondergleichen radios. Bundes lässt uns nur noch mehr an diesem Volk hängen. Es lässt uns aber auch jene Härte gewinnen, die notwendig ist, um auch in schlimmsten Krisenpunkten unsere Pflicht zu erfüllen. Das heißt, nicht nur die Pflicht der The first SS Polizei division is gonna enter here with 13,000 men. die sich von ihrem Volkstum trennen. Es gibt deshalb in diesem Schicksalskampf für uns nur ein Gebot. Wer ehrenhaft kämpft, kann damit das Leben von sich und seine Lieben retten. Wer der Nation aber fein oder charakterlos in den Rücken fällt, wird unter allen Now, the Americans have suddenly brought a lot of divisions here to defend. Though I wonder, oh my god, they have 124 already. Huge convoys and huge airplane Wenn einmal nach dem Abklingen dieses gewaltigsten Weltdramas in Friedensglocken läuten werden, 72 man erst already. erkennen, was das deutsche Volk dieser seelischen Wiedergeburt verdankt. Es ist nicht Sag mal, weniger dies. als sein Dasein auf dieser Welt. So we have 3 fleets here. Should be better. Making even bigger fleets. Oh, country attacked by the Americans. We should have their support here, and we don't have. They have. Although this is not our division here. I just actually thought of. But at least we should be able to capture. Oh, we did capture Bogota. They've lost indeed a huge amount of manpower because of the attrition here in Venezuela. The Americans are counterattacking with their units, and including the Canadians have arrived here.
We have 3 factories now. Yeah, the Americans are having a huge fleet, but this is full of destroyers, and so they are sinking our submarines. Otherwise, this guy has done a great job here. Yeah. Oh, we have lost an aircraft carrier. They are still bombarding that province. Doesn't matter. Okay, Colombia has been taken. That's where is the capital now, right here in Cartagena. And you see the Americans are retreating. There is a huge battle here. This Azerbaijani infantry division here, also doing a great job. Oh, we are attacking them, and we are having their support this time. But the Americans are having a horse, great infantry divisions, and it's going to be extremely difficult to defeat them. And I also think that a lot of Canadians have arrived here. Maybe it would be time for me to send another... No, maybe another army. No, there is no chance. I'm gonna still let them attack, although they're already taking a huge attrition here. While the allies are actually also taking attrition, but very, very few. Oh yes, a huge Russian fleet have arrived, just as I thought. It was about time, and this Emerald seemed to be great. I'm gonna take control of this sea. Then I'm gonna be able to invade or launch new invasions here. We'll see. Oh yes, we're advancing with this Panzer 8 XS Panzer Division. With some Panzer 3N, Panzer 4G, 4,000 men. We're counterattacking.
Better have an admiral than not having one. Wir sind entschlossen, unser Leben mit allen Mitteln zu verteidigen. The colonials Ohne Rücksicht darauf, ob die uns are in having a fleet there. Notwendigkeit dieses Kampfes einsieht oder nicht. Der totale Krieg ist also das Gebot der Stunde. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir entgegentreten. Es ist also jetzt die Stunde gekommen, die Glacé-Handschuhe auszuziehen. Jetzt müssen wir die Faust bandagieren. Es geht nicht mehr an, das reiche Kriegspotenzial nicht nur unseres eigenen Landes, sondern der uns zur Verfügung stehenden bedeutenden Teile Europas nur flüchtig und an der Oberfläche auszuschöpfen. Es muss ganz zur Ausschöpfung gelangen, und zwar so schnell und so gründlich, als das organisatorisch und sachlich überhaupt nur denkbar ist. Je mehr wir dem Führer Kraft in die Hand geben, umso vernichtender wird dieser Schlag sein. Es ist also nicht mehr angebracht, unzeitgemäßen Friedensvorstellungen zu huldigen. Das deutsche Volk hat alle Veranlassung, nur an Krieg zu denken. Das trägt nicht zur Verlängerung des Krieges, sondern nur zu seiner Beschleunigung bei. Der totalste und radikalste Krieg ist auch der kürzeste. Ich frage euch, glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen totalen Sieg der deutschen Waffen? Die Inländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns überhaupt erst vorstellen können? Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Ich frage euch, So let's see how many troops the Americans still have. entschlossen, 111 with 42 divisions. Even the Canadians having more. This guy's only 27. Maybe the conscription. How about the Russians? 181. And they had like 188. The question is, what are they doing with this?
divisions. Ihr habt unseren So let's be more Feinden shitless, don't waste time. was sie wissen müssen, damit sie sich keine Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. Der mächtigste Bundesgenosse, den es auf dieser Welt gibt, davon selbst, steht hinter uns und ist entschlossen, We need more carriers, first of all. koste es, was es wolle, und unter Aufnahme auf das schwersten Opfer, den Siegkämpfen zu erstreiten. Lautet von jetzt ab die Parole! Just a bit of some patrol submarines. Steh auf und Sturm bricht los! Yes, now we're gonna have again a huge fleet, I guess. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas sehr Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann. Und wenn er dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keine Regierungen vorzunehmen brauchte. Oh yes, isn't it? We are advancing further with our tanks. Vor allem an jenen Abend, den wir noch in den grünen Saal feiern konnten, vor 10 Jahren. Erinnert uns deshalb daran, weil wir damals auch mitten in einem sehr schweren Kampf standen. Denn der Kampf um die Machtübernahme in Different Deutschland division with light war ja tank. genauso schicksalsentscheidend als der Kampf, den wir heute führen. Oh, we see Im that we're ganzen advancing Umfang almost ist uns everywhere. das erst im letzten Jahr bewusst It's geworden. really great. Denn wenn im Jahre 1933 We're still der battling Sieg nicht the erfochten worden Colombian wäre, dann fleet. wäre Deutschland geblieben, was es war. Das heißt, ein machtloser Staat mit einer Armee von 100.000 Mann, die zwangsläufig verurteilt war, in sich selbst zu verkümmern. Und in derselben Zeit hat sich bereits im Osten ein Koloss aufgetan. Nur einen einzigen Gedanken im Auge behaltend, über dieses schwache, faule, defätistische und in sich zerrissene Europa herzufallen. Und wenn damals dieser Kampf nicht erfolgreich ausgegangen sein würde, dann wäre die Macht nicht in die Weltgeschichte eingetreten, die allein geeignet sein konnte, diese Gefahr nun entgegenzutreten. Heute wissen wir, Oh, so many militia dass types. es wahrscheinlich Oh, ein that's Europa more. nicht mehr geben würde. So ist der Kampf, den wir damals führten, nur scheinbar ein Kampf im Inneren um die Macht gewesen. In Wirklichkeit war es doch ein Kampf bereits damals um die Erhaltung Deutschlands und im weitesten Sinn des Wortes um die Erhaltung Europas. Ich bin so ruhig gegenüber Okay, jedem so Deutschen, next time I can try to increase the number of fleets that we have. der nun zurückkehrt. Because as you can see, there are still a lot of battles here. And Sehen Sie sich unsere still actually losing a lot of Einrichtungen an. battles. Vergleichen Sie And we're gonna continue our campaign in South America and try perhaps to invade Vergleichen Sie unsere sozialen Einrichtungen mit dem, was Sie nun drüben gesehen haben. America. Well, Vergleichen Sie they das have brought Schicksal up und a das few Los des divisions deutschen here. Bauern mit dem des Very well. Loses dieses
des russischen supplied and so on. Vergleichen Sie das There mit are Ihrer actually a Freund lot of them. und There dann is a sagen lot Sie of mir them. nun Ihr Urteil. Wer hat es besser Where's the gemacht? capital? Und Right vor allem, here. wer hat es ehrlicher gemeint? Es ist noch gar keiner zurückgekehrt, der eine andere Auffassung hätte äußern können als die, This is Polizeidivision. dass, wenn überhaupt, ein sozialistischer Staat irgendwo in der Verwirklichung They begriffen war, they have dass any das anti-air dann and nur in doesn't seem so. Deutschland allein. Alright, so this is what is gonna happen next time. Until Das ist aber then, auch mit thank